Hi everyone, here's my new toy that honors my nostalgic vintage memory of the original Macintosh. Another one. It's a Wokyis Retro Mac docking station. It's supposed to be a multiple port solid state drive solution that you can encase over an M4 Mac Mini, or at least that's what you're supposed to do with it. But I don't have a Mac Mini. However, it says that you can attach it to an M.2 chip or above version chip product that supports Thunderbolt 4 or above. That includes MacBook Pros and PCs that supports those. And I have that. So in this video, I will connect it with my M3 MacBook Pro. As you can see, I'm taking it out of the outer packaging, taking out the documentation, flipping it over, taking off the plastic, and as you can see, it looks like the classic Macintosh, but much smaller scaled. Not sure if you'd call this copyright infringement, but it's not an exact copy of the original Macintosh design. They even have a rainbow colored logo, but it's not Apple with a bite shape, and rainbow colors occur in nature, you know. And you know what they say about rainbows in Hawaii, no rain, no rainbow. But here, it's not raining outside, just Cheyenne. Looking at the ports, let's look at the front. 2 USB-A ports in the front, SD card and a compact mini SD card, and a USB-C port in the front. In the back, 2 USB-A ports on the left, and that's an HDMI port for your display, external display, 2 USB-C ports. Left one is for power, right one is for data, and then you have your microphone headphones one here. And then for your solid state drive card, you would put it here as well, and then you could pop it back in. So it could blend in, you could add storage to this as well. And so then you can then pop this out and place it right over your Mac Mini. But again, I don't have a Mac Mini, but it would look like that you would put it in there. All right. Now I'm going to take the bottom cover off. You take it off so you can put the docking station on top of the Mac Mini. Just a reminder, I don't have a Mac Mini for this demo. Anyways, inside is an hello empty envelope. The 2 green sticks are silicone thermal pads for the solid state drive, and then there is that mini screwdriver, micro screwdriver. And then there's this little micro screw in the palm of my hand. Showing the back panel being removed to show where the gun sticks and the not included drive will go. Then I opened the white box, and included inside are the short USB-C to Mac Mini data cable, the longer data cable to connect to a non-Mac Mini, and a USB-A to USB-C power cable. And I'll just put everything back away again, and put it back where I found it, and then reattach the docking station back on top of the bottom cover. Here is the inside of the bottom cover. It says, "Made with love by the Wokyis team." Cool. So let's look at the cables that are here. So this cable, if I had a Mac Mini, it's a short cable, will connect this to the host USB port back here to the Mac Mini that would be underneath. So therefore it would be a short cable going like this to the Mac Mini. This cable is for the charging cable, for charging, and that's this one right here. That's the charging port there versus the host port there, which connects it to the computer for audio and video and data. And that's what this cable is for audio, video, and then again data transfer, and it connects to the host cable here with a longer length to connect it to a MacBook Pro or to a PC if you have a PC as well. So let's connect it. I'm going to be doing some substitutions. Oh, let me take this off. Here, and bring this over here. I will use the power. I will use this power cable instead. I'm using to power my keyboard, my vintage keyboard here. Turn this around over here. No, it's not violating the complete Macintosh look. It doesn't have a handle here for me to lift it up as the old Macintosh was used to. So this would be the power, and so I'm going to connect it there. And then for the data cable, I'll go ahead and use this cable here and connect it here, and then connect it to here. And let me turn it around and see what happens next. It turns on, voila, and what can I do next? So, oh look, it's already recognized it, and it moves there already. Oh, it's a mirror. Okay, so let me change the setting here. So here, there it is. Let me put in a little window there, and there it is. Very cool. That's my Photos app. And I'm going to go
computer. I have these docking ports so I can connect, you know, USB-A stuff, phone, or like a hard drive, or maybe a mouse. If I have an SD card or a micro SD card, I can pop it in here, and if I need to extend it to maybe another hard drive that's USB-C, I can connect it here as well. And then there's other ports in the back. There's an HDMI port in the back as well. So if I have an extended, a large display as an example, I can connect it to the back over here as well. So there you have it. You have this miniature Macintosh in its classic form, made by the Wokyis company as a honoring the form and design, trying to tread too much on copyright issues, and it has a working little micro display. It's very cute, and do little things with it much better than this little thing or my Pico Mac as well. A little bit more useful there because they have these ports that we do like. Anyways, that's it. This is Romeo, and I will talk to you guys the next time I get some interesting fun device to play with. All right, talk to you guys later. Ciao. Photos. This is the back panel opened up to show where the solid state drive card will go in. I'm not going to get one. Anyways, here's another screenshot showing a web page in front of the widgets on the screen. Here's a close-up of that. Oh, Apple stock is doing well. And there's other widgets there. And now compared to the Pico Mac and my Watch 3 little stand charger, mini Mac, a lot of fun stuff. Those are all my mini Macintoshes. I don't have a real Macintosh anymore, and so I regret that. Anyways, thanks everyone. Look at that. Fun stuff. Talk to you guys later. Bye. Alors voilà, en vidéo ce que ça donne. Alors clairement c'est petit, hein. Moi d'ici je vois grossièrement, en tout cas s'il y a un problème, si je veux dire les petits détails, il faut que je me rapproche. On peut dans Windows modifier, grossir les caractères. Là je suis à 150% d'ailleurs, et je suis à... Attendez, on va regarder. Voilà, réglage. Je suis à 19/80, parce que si je me mets à fond, c'est écrit trop petit. Et 150%. Donc là c'est pas mal, c'est un bon compromis je trouve. Si on va sur d'autres pages internet, par exemple sur Amazon Line, vous voyez, je peux voir mes articles, je vois très bien, hein. C'est très correct, la définition elle est très très bonne, hein. Il n'y a pas de problème. Vous voyez. Voilà. Alors c'est pas fait pour surfer, mais bon, si je, par exemple ces nouveaux articles qui arrivent, moi je les vois tout de suite. Pour mes jeux c'est impeccable. Ah, je vais fermer mes onglets. Hop. Donc voilà, très bien, très bien. Voilà, parfait exemple. Sur Gportail, mon serveur qui a planté, vous voyez, je le vois tout de suite, c'est impeccable. Donc même de moi, je vois très vite qu'il y a un problème. Donc je l'ai depuis une quinzaine de jours à peu près. Je suis absolument heureux avec ça. Alors je suis pas du tout Apple, j'ai pas de mini PC Apple. En soi c'est pas grave parce que moi j'utilise avec mon PC Windows, donc relié en HDMI, alors je suis obligé de le relier en HDMI. Si je le relie en USB-C, j'arrive pas à le faire fonctionner comme je veux. J'arrive juste à lire, enfin si j'arrive à lire l'USB, enfin les cartes mémoire et les cartes mémoire je mets dedans, mais je peux pas envoyer d'image, ça ne fonctionne pas. Ça vient peut-être de mon Windows, c'est Windows 10, peut-être que je passe à 11. Le projet, alors moi plus tard c'est de mettre en effet un PC là-dedans, pas un Apple parce que voilà j'ai pas envie d'Apple, mais il y a plein de mini PC qui peuvent aller dedans. En réalité il faut juste que je trouve le bon format, au pire après mon 3D j'adapte, et du coup le relier et le mettre en autonome. Le but c'est que j'ai des serveurs donc de jeux moi qui tournent, et je voudrais avoir ce petit truc là qui puisse rester allumé tout le temps H24 pour surveiller mes serveurs et intervenir dessus au besoin, ce qui est tout à fait voilà du coup faisable. Ça évite de laisser mon PC allumé tout le temps que ça consomme. Donc un mini PC comme ça peut être très sympa avec son petit écran. Vraiment il fonctionne très bien comme ça, déjà en direct du coup en HDMI USB-C. L'écran il est vraiment très bon, hein. Même en angle, on va regarder ça plus tard. Même sur les angles etc. Non, c'est un très bon écran. Alors c'est petit hein, évidemment, pour regarder quelque chose dessus c'est un petit peu l'horreur. Je vais laisser passer pour le moment parce que comme j'arrête pas de le tripoter et que je l'ai pas encore mis en place comme il faut, je vais pas l'oreiller. Non c'est vraiment sympa. Deux petits boutons donc pour l'éclairage derrière, voilà, donc il y a toutes les prises.
10 Go, 10 Gbps, HDMI en entrée. Le host, donc, du coup, c'est pour l'alimentation. Ah, je le mets dans le cadre. Puis, bah voilà, 5 volts 30 A branché sur PC que moi, j'arrive pas à envoyer d'image. Mais comme je vous le disais, c'était moi qui fais une bêtise. Là, j'ai pas mis de disque dur encore. Donc, on peut mettre un petit NVMe. Je pense pas le faire. J'en ai pas utilité, je pense. Peut-être un jour, mais pour l'usage que j'ai, j'en aurais pas besoin. J'ai rajouté ici une carte mémoire de, je sais plus combien, 128 Go. C'était plus pour les tests parce que pareil, j'en avais pas besoin. Mais voilà, quand j'aurai mis le mini PC, par contre, j'ai cru d'en avoir besoin. C'est plutôt cool. Bouton marche arrière pour l'écran, vous voyez, c'est plutôt très basique. L'emplacement, ouais, en dessous de l'écran, c'est cool. Je vais pas avoir trop de mal à trouver un PC compatible. On peut utiliser comme ça avec ou sans le cache. Pour le refroidissement, par contre, du PC, j'y ai pas pensé encore. Ça me paraît un peu light. Hein. Ça va sur l'Apple parce qu'il a un refroidissement par le bas, il me semble. Les autres, ça risque d'être un petit peu problématique. Donc, il va sûrement que j'adapte, j'imprime un truc en 3D pour le relever un petit peu, ou je sais pas. Que je regarde ce qu'il en est. Je regarde, faut voir. Pas forcément obligé de le mettre en dessous. Hein. Je peux aussi mettre le mini PC plus loin derrière l'étagère et juste le relier ici. J'adore, il est vraiment très sympa. Oui, je suis pas Apple, hein. Je déteste même les produits Apple, mais je le trouve super mignon. Très kiki. Non, j'adore. Il est vraiment chouette. Moi j'adore. On va essayer de le mettre en place. Hallo alle zusammen, hier ist die kleine Docking Station, die so ein bisschen aufgebaut ist wie so ein kleiner alter Macintosh-Computer. Und das Schöne ist, dass man hier tatsächlich unten, wenn man das öffnet, einen entsprechenden Macintosh reinklemmen kann. Ich habe jetzt aber hier einen Desktop-Computer mit Windows einfach angehängt. Das geht total simpel. Ich habe hier ein HDMI-Kabel von meiner Grafikkarte angesteckt. Hier kommt ein USB-Kabel vom Computer hierher, dass eben die Daten ausgetauscht werden können. Wir haben dann hier noch eine Powerversorgung USB. Wir haben hier zwei USB-A-Stecker, ein Kopfhörerstecker ist hier drin. Ich habe hier sogar die Möglichkeit, eine SSD reinzulegen und das Ganze auch als externe Festplatte zu verwenden. Wir haben dann hier vorne noch zwei weitere USB-A-Anschlüsse. Wir haben SD-Karten und noch einen USB-C-Anschluss. Und das Schöne ist, das Highlight, dass hier eben ein Monitor dabei ist. Gut, der ist jetzt nicht der größte, aber man kann hier problemlos schreiben. Docking Station, Retro-Design, und man kann das eben lesen. Man kann dieses Mini-Teil also verwenden, wenn man jetzt hier Videos bearbeitet, als zweiten Monitor auch. Das ist gestochen scharf, wir haben eine Auflösung von 720p. Man kann das also tatsächlich verwenden
Und insgesamt macht das einen sehr guten Eindruck. Ist zwar alles Plastik, recht leicht, sage ich mal, aber alles funktioniert bisher hervorragend und ich habe es bisher hauptsächlich eben benutzt, um hier das Ganze als Zweitmonitor zu verwenden, gerade wenn man Text lesen muss oder ein Video aufnimmt und hier vielleicht OBS oder so drauf hat, dann ist das sehr von Vorteil. This is probably the coolest docking station I've ever owned. I mean, first of all, it's got this screen, you know, you can put your Discord right there, Spotify, some widgets, time, a planner or something, just whatever you want. You can pop it right there. I have this connected to a computer. You don't have to connect it to a Mac Mini. That's where the Mac Mini goes right there on the bottom. That's removable. You know, on the back of this, you do get 2 Type-Cs. You get 2 USBs just like this, and then you get the headphone jack in the back. And then also, you get expandable storage on this thing. If you wanted to put an M.2 in here, you can do that on the back. I'm not going to flip it around because the cable management is so tight. And then you get brightness adjustments here for the screen, just like that. And then, of course, here at the front, you get the power button. So if you want to turn the screen off, you can do that. And then you get the 2 USBs, micro SD, and then the SD card slot, and then the Type-C port right there. So yeah, this thing is super, super cool. Not only for Mac Minis. Do something productive, raise a family. I'm just blessed to be able to do that. My gosh, those views. Oh, gorgeous, and from the tasting room, so Right. you don't even have to leave. Spectacular. Beautiful place. All right, still ahead, our toast to the East End continues. One local man is turning potatoes and corn into vodka.